Всем привет, меня зовут Макс. Продолжаем прохождение игры Vampyr. В прошлом видео мы очень много собрали информации о Дороти Крейн. Посмотрим сейчас, что здесь у нас еще. Вон там психи опять ходят. Ты смотри-ка, что ты делаешь. Ты уйди, ты паскуда, ты смотри, что он делает. Ты смотри, чё, а? Ты какой скотина-то, а? Обойдешься. Чё? Гадость. Зуи какие. Чё дерево блестит, я понять не могу. Вот от этого. Мне сюда надо идти, да? И отсюда сюда. Или сюда, или сюда. Куда? Нет, точно не сюда. Карантин. Инфлюенс на территории не заходить в центральный спектр. Карантин. Так. Так. Найти Ричарда. Так. Ричард, Сничард. Тут мы не пройдем. Значит, он где-то там сидит. Опачки, что здесь у нас? Шурупы какие-то дают. Шурупы какие-то дают. Вот он и Ричард. Oh, Camellia. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the
Death of so many innocents is a tragedy, but the scourge has not been all bad for the city. Oh no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Пока ничего не узнали. У него простуда. Простуда показывает. Tell me, Mr. Nethercourt, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Ага, спалилась. Ага. И о тебе информация появилась. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher.
I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Понятно. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Связь камелии надо побазарить. С камелией побазарим. Там ее тоже можно раскрутить. Вот она как раз. Ой, ну-ка иди сюда. Мать-то. Hello again, miss. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. I know you. Это какая... You don't seem to need my medical attention for now. Здорово. Блин. Сожрать ее, что ли? 5000 опыта сразу дадим. Да хотя, ладно, пусть живет. Сожрем Дариуса, если что. Very well. Goodbye then. Пошли к этому психу сходим. Съедать надо, ну вернее убивать надо плохих людей. А ты кто? А вот и Дороти идет. Или кто это? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Ну, я его сожрал, а то. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Ну, чё. Tell me about yourself. Are you joking with me? I have no interest. I'm sure you could have found another. And when Tell me about it. are you? I have no. I'm sure. And when Ну, всё.
Christina, have you been examined? The I don't like. Я понял, это не надо. Clayton Darby. I believe. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так. Мы до хрена начал, узнали о Дороти. Какой столб. Я еще не нашел какого-то человека здесь. Подожди, ты кто? Бенджамин Палмер. А, у меня нет. А это кто? С Петреску. Мы им поможем. Выздоровели. А, у него восстановление идет. Восстановление. Эти здоровые все. Этого скушали. Этого не можем лечить. Это кто? Тут мы еще с какими-то людьми здесь не поговорили даже. Так. Всех я знаю. Тут опять этот крендель здесь. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Potter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Куда ты делся? Понять не могу. А, вон ты где. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also Я уж понял. So Dorothy's real name is not Crane. like myself and many people in this area. Dorothea is from... She seems important to the community. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia isn't... Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even... You say she has no close family. Well, Are you not worried for her safety? she is as brave as she is tough, and clever too. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Tell me everything you know about Camellia. I do not believe in the afterlife, Doctor, but Понятно. Личная часть. Do you have any family left, Mr. Petrescu? who knows? This war won't last forever. No, Don't be embarrassed. it's quite...
Понятно. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my home. But Romania escaped the grant. It is not the country I fought for. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about... You mean occupied Romania, don't you? Really? Then perhaps you have more in common. Так. Все, сейчас. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor? It must be my lucky day. Больше ничего не появилось. Вот здесь. Ладно. Goodbye, Mr. Petrescu. Так. Что у тебя тут есть? Тут еще что-то было. Так, сейчас, подожди, мы обшарим у тебя тут все. Нифига себе, здесь что-то. Подожди. Почему? А что за информация там была? It's locked. Закрыто. Одна фойя. Ужас. Чего здесь? Никого не сожрали. Здесь база есть. А здесь можно выйти, да? Да, смотри-ка. Ладно. Пойдем. Что я ее здесь не вижу. Тут дофига. Так. Все, касту стырим сейчас. Так. Надеюсь, она не вампир. Сейчас какой-нибудь там монстр джем вылезет. Хрен завалишь его. О. Понятно. Блин. А до эти все узнали. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It
It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ну. Чё? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Это чё? Так, Вовка. Так, будет. Подожди, уберись ты. Да нафиг эти штуки поставились. По кайте ходить. Это понятно. Вот. Больница тут еще. Саут-Парк. Здесь город-то какой огромный. Что надо? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Значит, это не о нашем тоже. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime.
Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right, but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Кто там кого убил-то? В смысле, а что я сделал не так-то? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Тяжелое. It's locked, all right. Вот. Maybe it's time to see if this Christine is...
Что это тут? Что здесь? Что здесь было? И все, только это хренотень, подожди, еще что-то. Подожди, что-то было. Что-то. Тут я был. Что-то чисто странно стало. Это так появлялись и появлялись. Надо, кстати, с тем поговорить хреном возле больницы. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Чё опять здесь? Kill it, boy! Уходи! Да как же! Ну, бляха! А. Тут хрен, надо сперва того его завалить тогда, который там с этим арбалетом поганым ходит. Это не такие уж они из этих объемов. Давай, да что ты встал-то? Whoever left these marks did so Это deliberately. тут стоит, а этот где стоял? Burn it, boys! Тихо. Да уходи ты! Да блин, у тебя... Обойдешься. Нифига себе.
Че говоришь, тут стало с этим районом? Че, это самый главный прибежал там? Че, у вас ничего нету, что ли, вы? Коммунисты гребаные. Или как там их? Этого-то я где-то здесь убил. Где-то тут был. Кто это? Ты тут блюет, что ли? Ты же не нарочно оставленный. Не, ну это не здесь. Здесь я был. Так, ладно, пошли дальше. Состояние здоровое, ну это в кавычках. Где здесь этот был? Пацан-то, который лежал. Где-то он тут был. Я его вылечу. Где этот пацан? Сразу эти появились. Так, где этот, там, с бабищей чел был? Так, подожди. Так. Ты здоров? Здоровый. Так, болеет. Ничего не болеет. Ты неизвестно. Томас какой-то. Так. Где ты? Это бабка больная. А где этот? Пацан тот. Так, сейчас я подожди, схожу, потом разберемся с этим. Мне нужно найти, где этот пацан сидит. Здесь, что ли? Да не здесь. Может, здесь? Так. Нет, точно не сюда. А где эта баба с пацаном? Салицин. Где-то здесь должен быть. Нет, он Хукс. Чем не болеет? Чем не болеет? Как понять, ничем не болеет? Неизвестно просто. А где этот? А, вон же они где. Как мне до них добраться? Сейчас мы его вылечим. Да, как до них добраться-то? Они где-то там находятся. Где-то здесь. Где вы тут? Гостики. Где гостик-то? Вот они. Гостики. Сейчас, я знаю, чем тебе помочь, чувак. Сейчас я тебе помогу. Неизвестно, где эти гостики? Вон они. Нет, нужно отсюда зайти. Гостики, они вот они. Блин, а почему я? Где они? Где эти гостики гребаные? Фридик опять этот. Да где? Где эти гостики гребаные?
Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Подожди Where are пока. they hiding? Мне к Гостику надо. Где этот гость? Блин, такая больница, ее как будто бы огромная, не знаю какая. Они где-то здесь были. Вот подобная палата была. Только там поменьше дверь, по-моему, была. It's locked, all right. Где же вы? Госвики грёбаные! Да где же? Какой-то негр там ходит. Потом не знаю. Где-то здесь. Фридвиг. Вот же Гостик ходит. Там на улице шастает, что ли? Где-то вот здесь он получается. Это нет. Вон они. Да я отсюда их не достану. Где Гостики? How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Так, как мне сюда попасть? Отсюда вот. Подожди пока. I know I can count. Где-то вот отсюда к ним можно попасть. Вот же эта дверь. Ну-ка. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Подожди, а какой ключ он дал? Что я ключ с дома Госвиков? Хорошо. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. But in circumstances, I'm willing to give you the benefit of the Сейчас с doubt. Эшбери надо поговорить. I will not let you down, my boy. Чтобы уже закончить это дело.
С гостиками потом разберемся. Так, кстати, ничем не болеет. Она же где-то здесь было. Куда она делась? 4 метра. Куда делась? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide, but you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. I've been away from London and England for 3 years. Things have gone from bad to... The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained.
Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on... What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a разговоров, это ужас. Если вот это все читать. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of... I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. I bid you farewell, for now, my lady.
must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Дети анализировать ее буду. В кабинет, наверное, свой идти надо. Наверное, какие-то новые эти делать. Так, что тут до хрена чего стало лежать? Ничего ведь не было. Какие-то эти двери пораскрывали. It's locked. Закрыто. Вот с этим доктором еще нужно поговорить. Типец. И что это для чего? Выносливости. Ага, у меня этого нету. Так, ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Переработать. Так, что у меня два пистолета, 61 урон, 62 урон. 10-15, 10-15, уличная сила урона 10%. 10-10, 220 урон. Время перезарядки. Ого. С пистолетами-то особо ты не походишь пока что. Так, 4-4 это могу сделать. О, это что, средство от головной боли, рецепт неизвестен. Это того психа надо было. А я что-то не этот. Сепсиса нет, ну теперь все есть. Ладно, пока что. 3-3. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Потом поговорим. Так. Потом расскажем, подожди ты. Так. Надо. Экипировку. О. Я что-то не посмотрел, подожди. Оружие, может, усовершенствовать можно. Ну-ка. 61-62. Тут нельзя, что-то не хватает. Опять вот этих штук не хватает. У меня их 4, а нужно 6. Плохо. Тут то же самое. Время перезарядки всего лишь. Лучше урон. Выносливость тратит много. Зато оглушение здесь появилось 15. Такое. Урон 65. Так, подожди. Что можно сделать? О. Устойкость, выносливость. Уменьшается выносливость, да. Скорость. Подожди.
Подожди, а почему было же, смотри. Урон 121. А, теперь... Подожди. До 121, а теперь 160 урон, ни хрена себе. Здорово. А это добавляет 3 единицы оглушения, когда наносит урон. А это что? Уменьшает отсход выносливости. Это хорошо. Или... Пока не хватит. 160 урона, это круто. Ну никакие стволы нахрен не нужны. Хе-хе. Да, я еще не пойму одной штукенции. Смотри. Тут у меня есть штуки вот эти вот. Для чего они нужны? Вот тут, блядь. Вот это барахло поганое. Универсальная пробилка. Образец сексуальной чистой крови. Химин. Для чего это все? Ты чё, кольцо хорошая цена при перепродаже. 6 штук. Хлам. Метод для заданий. Так, силуэтки. Ты чё тут? Рыжие детали. Ну это я все понял. 61, 220. Так, это надо ставить, наверное, вот сюда. Ух ты. Ньютон Хикус. А это там негр какой-то ходил. Надо с ним, кстати, будет поболтать потом. Ладно, надо посмотреть. Тут. Что-то вот тут. Но это, наверное, потом мы узнаем. Сюда. Так. Понятно. Выполнил полночь в саду добра и зла. Ага. Это выполнили. Доктор Джон Типпетс. Надо, кстати, его найти будет. А они как-то связаны между собой, видишь? Тут асфальтеча. А ты где? А, это... А, погоди, нет, средства от головной боли. А ты где был-то? Информация. Асфальтеча. Блин, он у нас есть. А это где это ты, асфальтеча? Он в больнице. Ага, вот еще болеет один хрен. Клейкок, средства от анемии. У меня есть средства от анемии? Средства от анемии. Есть. Кстати, вот ему можно помочь потом сходить на улицу. Так, подожди, я же хотел этот еще. Это меню гаража, на это расследование. Тут еще работы до хрена, по сути, клаустрофобия. Это все надо к одному человеку, что ли, относится? Что-то понять не могу. Так, ладно. Так, у нас стволы. А, это если мы выберем одиночную. ГТ. Так, это получается, если... А, ну вот же. Вот так, если выбирается. Так, ходим этим. Подожди, вот это сейчас чем я хожу, да? Двоечная.
Так, у нас 3000. Я думаю, нужно. Правое копье 230. Почему? Нужно брать сюда. Копье, нормально. Все. Взрыв какой-то. Так. Организм, кровь. Так, укус. Так, это что? Запас крови, учит запас крови на 5%. А не организм. Здоровье. Так. Нормально. Выносливость. Это все нам нужно. 600. Это выносливость, кровь. Запас крови. Укус, значит, можно еще сильный укус. Быстрое восстановление. Есть количество здоровья, выполняет при укусе. 300. Подожди, а может лучше вот это? Не, может лучше вот этот укус. Опа, сверхъестественно. Не хватит. Эй, подожди. Здравствуйте. Эй, я что, все сбросил, что ли? Эй, алло. Ты че, дебил? Не-не-не-не-не. Подожди. Подожди. Что я наудил здесь? Назад. Так. Намудил просто. И то.
300 не хватит. Здоровье добавим. Нет, 600 уже не хватает. Так, что можно добавить на 300 тут? Наука. Наука. Ну почему? Спадает. Тут некоторых не поговорили. Можно, в принципе, потом будет сходить. Да, думаю, еще будут там задания. Ну все, давайте закончим на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.